Hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to the final day of the Olympic Quiz Fest. And here we are with the Olympic since 1896 quiz. So without doing any further delay, let's move on to the quiz part. And if you are new to this channel, do subscribe the channel and do let people know about the Quiz Fest and about the quizzes that happens here. Next slide, please. So here we are with our quiz master Sayantan Saikia. So I would like to introduce him to the quiz. Before moving on to the questions and before handing over to him, I would like to let you know the rules. There are 23 questions here and each will contain 10 points each and a total of 230 points. And do submit the answer in the Google form that is provided in the description of this video. There are I'm saying again 23 questions, 230 points to grab each question, 10 points each, and submit within the 5 minutes of the end of the quiz. Basically, when you see the thank you slide, you will get 5 more minutes to submit. That's it. No further rules. Here, I would like to hand over stage to Shantanda. Chandanda. Thanks a lot, Rajibul. So, hello everyone. This is Sayantan speaking from Digboy right now due to the present COVID situation. So, a big round of applause to all the participants and to the organizers as well for organizing such a beautiful event after the end of the Tokyo Olympics. As we all know that Olympics is known as the greatest show on earth. There is nothing above it. Therefore, I think it is a befitting tribute to the most beautiful sports compilation of all. And therefore, I have tried to set up questions regarding the 125-year-old history of the Olympics, of the modern Olympics beginning from 1896. So I have tried my best. Let's see what happens. And I shall be conducting the quiz in 2 languages, basically in English and in Assamese. So that will be the rules. I guess the rules have been already explained by Rajibul. So without wasting much time, I shall proceed to the first question. Yeah, Rajibul, the first question, please. Okay, beginning with one from the 1896 Olympics, the first modern Olympics, which began in Athens in Greece. So you can see a picture where 3 people are clear and it's a countryside scene. So it is very simple. You have to tell me the answers for 2 questions. What is the event shown in the picture and who was the first winner of this event? So a simple one to start with. Who was the first winner of this event and what is the event? I guess the picture will give you quite some clues to start with. When it comes to Olympics, it can the basic things which you can think when it comes to Olympics, it is one of them. অসমীয়াত মই কৈ দিছো ফটোখন দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে তো ইয়াতে প্ৰশ্নটো দুটা প্ৰশ্ন আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে ইয়াত কি দেখা হৈছে 1896 চনত এথেন্সত গ্ৰীচৰ এথেন্সত চলা প্ৰথম আধুনিক অলিম্পিকৰ এখন ফটো হয় মোক ক'ব লাগে যে এই প্ৰতিযোগিতাটো কি চলি আছে কি প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আৰু প্ৰথম বিজয়ী কোন আছিল সেই প্ৰতিযোগিতা এই দুটা প্ৰশ্ন okay we can move on to question number 2 I guess so this is basically a chronological timeline of a certain sport played in the Olympics. So you can see that there is only one event, that too of men. There is no women event according to the chart. So there are names from 1896 to 2020. So
years have been marked from 1896 to 2020, but only 1 year, that is 1900, is in blue. So from this chart, I want you to identify the sport. So which sport played in the Olympics is am I talking about? মই অসমীয়াটো কৈ দিছো, এখন আপোনালোকে চাৰ্ট দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে 1896 পৰা 2020লৈকে চনবিলাক উল্লেখ কৰা আছে। তাতে কেৱল 1900 চনটোহে নীলাত আছে। তাৰ এটা বিশেষত্ব আছে, সেইকাৰণে মই প্ৰশ্নটো সুধিছো। আৰু এই খেলবিধ অকল পুৰুষে খেলিছে, তাকো এবাৰ। মোক ক'ব লাগে খেলবিধ কি, অলিম্পিকত খেলা খেলবিধ কি? Okay, this will be for number 2. So moving forward to question number 3. Okay, this is a dry one. The obverse of the medals showed a winged goddess holding laurel branches in her hands, with the city of Paris and the monuments of the Universal Exhibition serving as the backdrop. The reverse depicted an athlete standing on a podium, striking a victorious pose while holding a laurel branch in his hand before a stadium and the Acropolis of Athens. So this is basically a description of the 1900 Paris Olympic medals. My question is simple. So what made these medals different from the medals awarded before and afterwards? There was a certain difference regarding the 1900 Paris Olympic medals. So I want that, what was that difference? So before in 1896 and afterwards till 2020, the medals have been uh, designed in a way that was different than the 1900 Paris Olympic medals. So it has happened only once. So what is the distinction that I'm asking you? মই অসমীয়াটো কৈ দিছো। এইটো 1900 চনত হোৱা পেৰিছ অলিম্পিকৰ মেডেলৰ এটা বৰ্ণনা। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে তাতে পেৰিছত যিটো ইউনিভাৰ্চেল এক্সিবিশ্যন হৈছিলে, এই মেডেলৰ পিছফালে সেই ইউনিভাৰ্চেল এক্সিবিশ্যনৰ এটা ছবি দেখুওৱা গৈছিলে আগফালে। তাৰপিছত পিছফালে এটা পডিয়ামতে এজন খেলুৱৈ থিয় হৈ থকা দেখুওৱা গৈছিলে। এইটো বাৰু সেইখিনি আনুষংগিক কথা, কিন্তু মূল প্ৰশ্নটো হ'ল যে 1900 চনত পেৰিছ অলিম্পিকৰ মেডেলখিনি আৰু তাৰ আগৰ আৰু পিছৰ মেডেলখিনিৰ মাজত মূল পাৰ্থক্যটো কি আছিলে, বেচিক ডিফাৰেন্সটো কি আছিলে? মোৰ প্ৰশ্নটো সেইটো, what was the basic difference? বাৰু এইটো হ'ব 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন। Okay, number 4. This is a picture one. So you can see this is clearly a postal stamp which was issued in 2013. The year is written there. So my question is simple. So this is a Russian stamp issued in whose honor? It's an Olympic quiz, and from the photo you can make out your answer, I guess. The years are mentioned there. This person lived from 1863 and died in 1937. So who is the person related to the Olympics? অসমীয়াটো কৈ দিছো। এইটো এটা পোষ্টেল ষ্টাম্প, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। ৰাছিয়াত 2013 চনত ৰাছিয়াৰ পৰা ওলাইছিলে। মোৰ প্ৰশ্নটো সাধাৰণ, এই পোষ্টেল ষ্টাম্পত থকা মানুহজন কোন? যিহেতু অলিম্পিকৰ লগত জড়িত এটা প্ৰশ্ন, সেই মানুহজনো অলিম্পিকৰ লগত জড়িতই হ'ব লাগিব। গতিকে মানুহজন কোন এই পোষ্টেল ষ্টাম্পত থকা? 4 done. Number 5. Another dry one. So live dash shooting was held only once in Olympic history in 1900. The object of this event was to shoot and kill as many dash as possible. The official report of the games described this sport as stra aristocratic, or very aristocratic. This was the first and only time in Olympic history when animals were killed on purpose, though the event is not listed in official
IOC medal records. So fill in the blanks. So I want the dash, the animal which will fill the place, which will fill the blank. So this sport was held only once in Olympic history, in the 1900 Paris Olympics, and it was described by IOC as a very royal or very aristocratic sport. And due to objections in the future and concerns from the environment lovers, this sport was uh, lifted from the Olympic sports category, and it hasn't been played since the last 121 years, thankfully. অসমীয়াটো মই কৈ দিছো। 1900 চনত পেৰিছ অলিম্পিকত এই খেলবিধ মাত্ৰ এবাৰেই খেলা হৈছিলে, আৰু তাৰ পিছৰ পৰা বিভিন্ন কাৰণত খেলটো উঠাই দিয়া হ'ল, অলিম্পিক কমিটিয়ে উঠাই ল'লে। আৰু সেই সময়ত 1900 চনত এই খেলবিধ যেতিয়া খেলা হৈছিলে, তেতিয়া কৈ আছিলে যে এই খেলবিধ এটা অভিজাত খেল, এটা এৰিষ্টক্ৰেটিক খেল বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা 1900 চনৰ পৰা এতিয়ালৈ তাৰ পৰৱৰ্তী 121 বছৰ ধৰি এই খেলবিধ খেলা হোৱা নাই। মোক ক'ব লাগে যে 1900 চনত খেলা খেলবিধ কি আছিলে? লাইভ ডেছ শ্বুটিং। লাইভ ডেছ শ্বুটিঙৰ পৰা নিশ্চয় এটা ক্লু পোৱা যাব। সেই মোক সেইটোৱে লাগে যে লাইভ ডেছ শ্বুটিং, ডেছটো কি, তাৰ ঠাইত কি বহিব, ডেছৰ ঠাইত। বাৰু, okay, let's move on to question number 6. This is one of my favorite questions. So you can see an old man here. You can see the letters USA written in his jacket, in his Olympic jacket. So the question is simple. Name the movie directed by Angelina Jolie which was based on the life of this Olympian. We don't know Angelina Jolie as a director. We know her basically as an actress. But Angelina Jolie, she has directed few movies, and the movie based on the life of this Olympian is one amongst them. It is a beautiful story. So basically, I want the name of the movie. I don't want the name of the person. I want the name of the movie. অসমীয়াত মই কৈ দিছো, বিখ্যাত অভিনেত্ৰী এঞ্জেলিনা জোলিয়ে এই ব্যক্তিগৰাকী, এই অলিম্পিক খেলুৱৈগৰাকীৰ জীৱনৰ আধাৰত এখন চলচ্চিত্ৰ পৰিচালনা কৰিছিল। মোক সেই চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম লাগে, মোৰ মানুহজনৰ নাম নালাগে, মোক সেই চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম দিলেই হ'ল। Which movie was directed by Angelina Jolie based on this athlete's life? Okay, question number 6 done. Moving forward to question number 7. Another Olympic question. So basically, this is an infamous flag, and this flag became infamous for a reason associated with the Olympics. So this is a two-part question. I want two answers. The first question is whose flag, and the second one is with which Olympics can you associate this infamous flag? If you know whose flag it is, then I guess you will be able to find out with which Olympics this infamous flag was associated with quite easily. অসমীয়াটো কৈ দিছো, মোক এই পতাকাখনৰ নাম লাগে, আৰু এই পতাকাখন কিবা এটা কাৰণত খুব কুখ্যাত হৈ পৰিছিল। সাধাৰণতে পতাকাবিলাক বিখ্যাত হয়, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত নহয়, এই ক্ষেত্ৰত কুখ্যাত হৈ পৰিছিল। কি কাৰ পতাকা এখন, আৰু কোনটো অলিম্পিক্সৰ সৈতে আমি এই পতাকাখন জড়িত কৰিব পাৰো? কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট অলিম্পিক্সৰ লগত আমি এই পতাকাটো জড়িত কৰিব পাৰো, পতাকাবিধ। কাৰণটো আপোনালোকে যদি জানে, তেন্তে মই বিশ্বাস কৰো যে পতাকাখন আৰু কোন অলিম্পিকৰ লগত জড়িত আছিলে সেইটো আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব। Okay, that was question number 7. Question number 8. Yes. So X, he was an actor. He played Tarzan, the famous character created by Edgar Rice Burroughs, in 12 movies. So X won the 100-meter freestyle and the 4 into 200-meter relay team event in 1924 at the Paris Games
and again in 1928 at the Amsterdam Games. X also brought home a gold medal in the 400-meter freestyle as well as a bronze medal in the water polo competition in Paris. Question is simple. Who is this person? An actor turned Olympian, or you can say an Olympian turned actor. He was quite famous in the 1920s and 30s in Hollywood, and later on he went on to excel in the sporting arena as well. অসমীয়াৰো কৰিছো এখেতে টাৰ্জান যিটো বিখ্যাত চৰিত্ৰ টাৰ্জান 12খন চিনেমাত তেখেত টাৰ্জান হৈছিলে হলিউডৰ চিনেমা আৰু তেখেতে 100 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইল আৰু 4x200 মিটাৰ ৰিলে টিম ইভেণ্টত 1924 চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত আৰু 1928 চনৰ এমষ্টাৰডেমৰ অলিম্পিকত তেখেতে পদক জিকিছিলে আৰু পেৰিছ অলিম্পিকত 400 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইলতো তেখেতে এটা সোণৰ পদক লাভ কৰিছিলে আৰু ৱাটাৰ পলোটো তেখেতে এটা ব্ৰঞ্জ মেডেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই অভিনেতা আৰু অলিম্পিয়ানজনৰ নাম কি? মোৰ তেখেতৰ নামটো দিলেই হ'ল। Who was he? 8 done. Question number 9. Okay, this is one of the basics from the Olympic quiz. So we all know that there are 5 rings, 5 Olympic rings. Question is, why were these specific colors? You can see that there are 6 colors in the Olympic ring, or rather the Olympic flag. There are yellow, blue, black, green, red, and white. So these were chosen to be included in the Olympic logo. But the question is, why only these specific colors? Why not brown? Why not orange? Or why not violet? Why only these 6 colors were chosen and not the other colors? There is a specific reason behind that. So I want that reason. অসমীয়াত কৈ দিছো, আপোনালোকে অলিম্পিকৰ পতাকাখন যে দেখে তাতে 5টা ৰিং আৰু পিছফালে বগা বেকগ্ৰাউণ্ড এটা দেখিবলৈ পায়। প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই অলিম্পিকৰ পতাকাখনত এই নিৰ্দিষ্ট 6টা ৰংহে কিয় নিৰ্বাচিত কৰা হ'ল? কিয় নীলা, হালধীয়া, ক'লা, সেউজীয়া, ৰঙা আৰু বগাহে ধৰা হ'ল? কিয় গুলপীয়া বা কিয় বেঙুনীয়া কিয় ধৰা নহ'ল? বা কমলা ৰং কিয় ধৰা নহ'ল? এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণত এই 6টা ৰংহে লোৱা হৈছিলে। অলিম্পিক কমিটিয়ে নিৰ্দিষ্ট 6টা ৰঙে লৈছিলে। কি বিশেষ কাৰণত? মোক সেই কাৰণটো লাগে। Okay, question number 9 done. Moving forward to question number 10. Yes. The tradition has its origins in the past, much before 1896. In the olden days, merchants would use this method to check whether a coin was indeed made of a precious metal or was it a lead forgery. A lead coin would get cracked or leave marks while a gold coin would not. Which modern day Olympic tradition is being talked about here? And if you know the tradition, then just tell what this image has find a place in the slide. So this question is about an Olympic tradition which was much more, which has its origins much before 1896, much before the modern Olympics came into being. So in the olden days, merchants would use this method to check precious metals minted in a coin, so whether they were genuine or not, because lead forgery was evident during those days, and due to that, this tradition came into the Olympic Games, and it continues till date. And if you know the tradition, then by the use of that, you have to tell me why this person is in news these days, or why this person has found his place in this question. What is the basic reason? So this is a two-part question. So which tradition, which Olympic tradition is being talked about, and why is this person in this question?
মই অসমীয়াটো কৈ দিছো। এইটো এটা অলিম্পিক ৰীতি। এই অলিম্পিক ৰীতি 1896 চনৰ অলিম্পিকৰ আগতো আছিলে। আগৰ দিনত যিবিলাক বনিয়া আছিলে বা যিবিলাক বেপাৰী আছিলে, তেওঁলোকে এটা বিশেষ ধৰণে যিবিলাক কইন আছিলে, যিবিলাক মুদ্ৰা আছিলে, মুদ্ৰাবিলাক সঁচা হয় নে ভুৱা হয় সেইবিলাক চাবলৈ এটা বিশেষ পদ্ধতিৰ অৱলম্বন কৰিছে। সেই বিশেষ পদ্ধতিৰ অৱলম্বনৰ পৰাই এই ৰীতিটোৰ জন্ম হ'ল। আৰু অলিম্পিকত 1896 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে সেই ৰীতিটো বিৰাজমান হৈ আছে। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে সেই ৰীতিটো কি, সেই ট্ৰেডিশ্যনটো কি, আৰু এই যে মানুহজন দেখা গৈছে এই শ্লাইডত, সেই মানুহজনৰ এই প্ৰশ্নটোৰ সৈতে সম্বন্ধটো কি, বা সেই মানুহজন এই প্ৰশ্নটোত কিয় আছে? মোক দুটা উত্তৰ লাগে। ডান? Question number 10. Number 11. Simple. Who is this person? You can see a person, he seems quite tired. You can think when a person will get tired after doing something related to a lot of physical exercise. So basically, who is this person? এই মানুহজন, এই ব্যক্তিগৰাকী কোন? অলিম্পিকৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন, যিহেতু অলিম্পিক কুইজ, মোক ক'ব লাগে এই ব্যক্তিগৰাকী কোন, তেখেত কিয় বিখ্যাত মোক প্ৰয়োজন নাই, মোক ক'লে হ'ল যে ব্যক্তিগৰাকী কোন। Okay, question number 12. Another dry one. This is quite a funny question actually, because the reason was quite hilarious. So in the 1908 Olympics, which were hosted in London, unlike all other participating nations, the Russian Olympic team, they reached London few days later. So what was the reason? The reason which the authorities found out, it was quite a hilarious reason, and till date it remains a hilarious one for sports enthusiasts, because one cannot decipher, one cannot think how this could have happened, because 1908 is not a long time back. It is not in the 14th or 15th century. 1908 is only 100 years ago, and this event would not have been possible if there was proper connectivity. So what was the basic reason? মই অসমীয়াটো কৈ দিছো। 1908 চনত অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হৈছিলে লণ্ডনত। সেই বছৰ ৰাছিয়াৰ অলিম্পিক দলটোৰ বাহিৰে সকলো দলে সময়ত পালেহি লণ্ডন। কিন্তু ৰাছিয়ান অলিম্পিক দলে কিবা এটা বিশেষ কাৰণত সময়ত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে অলিম্পিক। তেখেত কেইদিনমান দেৰিকৈ পালেহি, যাৰ ফলত তেওঁলোকে অলিম্পিক প্ৰতিযোগিতাত খুব দেৰিকৈ বা ভাগ ল'বলৈ তেওঁলোকে ভাগ ল'বলৈ নাপালে। তো প্ৰশ্নটো হ'ল যে কি কাৰণত তেওঁলোকৰ দেৰি হ'ল, কি বিশেষ কাৰণত তেওঁলোকৰ দেৰি হৈছিলে লণ্ডন গৈ পোৱাত। So question number 12 then 13. Okay, so this is another Olympics basics question. So dash and dash are the official languages of the Olympics. They are complemented by the official language of the host country. So fill in the blanks. দুটা প্ৰশ্ন, এটাই প্ৰশ্ন, দুটা নাম, ড্যাশ আৰু ড্যাশ অলিম্পিকৰ অফিচিয়েল ভাষা, আনুষ্ঠানিক ভাষা। চ' যিখন দেশে অলিম্পিক খেল অনুষ্ঠিত কৰে, সেই দেশৰ ভাষাৰ লগতে এই দুটা ভাষা সদায় প্ৰচলিত হৈ আহিছে আনুষ্ঠানিক ভাষা হিচাপে। তো মোক সেই ভাষা দুটাৰ নাম লাগে, কোন দুটা ভাষা অলিম্পিকৰ আনুষ্ঠানিক ভাষা হয়। Which two languages are the official languages of the Olympics? I want the names of those two languages. 13 done. Moving forward to number 14. So you can see two people. They are standing
in a manner which is not traditional, which we don't see often among Olympic medalists. So, in sporting history, what is this gesture famously known as? So, what is the gesture shown by the person standing in the middle and the person standing in the last, famously known as? Uh, and according to the gold medalist, what was this silent gesture all about? It's a two-part question. What is this gesture famously known as? And also, according to the gold medalist, what was this silent gesture all about? অসমীয়াটো কৈ দিছো এই মানুহ দুজন পিছফালে মাজত থকা আৰু পিছফালে থকা মানুহ দুজন তেওঁলোকৰ এই আহ, এই ধৰণৰ প্ৰতিবাদ বুলিয়ে ক'ম, এই প্ৰতিবাদক এটা বিশেষ নামেৰে জনা হয়, এটা বিশেষ নামেৰে অলিম্পিকৰ ইতিহাসত এটা বিশেষ নামেৰে জনা হয়। সেই বিশেষ নামটো কি, আৰু লগতে মোক ক'ব লাগে যে তেওঁলোকে এই বিশেষ ভংগীমাটো কি কাৰণত দেখুৱাইছিলে সেইদিনা, বিশেষ ভংগীমা বা এই বিশেষ প্ৰতিবাদ দেখুওৱাৰ তেওঁলোকৰ মূল কাৰণটো কি আছিলে। Okay, so this is question number 14, 15. Yes, another dry one. So, just like Indian hockey team in 1928 and in 1956 didn't or did throughout the Olympics, a particular men's soccer team in 2004 didn't do the same. So, what am I talking about, and which soccer team is this? So, kindly clear the question in your mind. So, don't confuse it. Read the question once again. I shall be reading it once again. Just like the Indian hockey team in 1928 and 1956 didn't throughout the Olympics, a particular men's soccer team in 2004 didn't do the same. So basically, what is being talked about here, and which men's soccer team was that? মই অসমীয়াটো কৈ দিছো, যিদৰে ভাৰতীয় হকী দলে 1928 আৰু 1956 চনত গোটেই অলিম্পিকৰ যাত্ৰাটোত এই কামটো বা এই বস্তুৰ মানে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱা নাছিলে, ঠিক সেইদৰে 2004 এটা ফুটবল দলে, পুৰুষৰ ফুটবল দলে এই ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱা নাছিলে। এটা মোক প্ৰশ্নটো হ'ল যে ঘটনাটো কি বা কাৰ্যটো কি, আৰু সেই পুৰুষ ফুটবল দলটো কোন আছিল, কিহৰ পুৰুষ ফুটবল দল আছে? ওকে, দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে। 15 done. 16. Okay, simple. So identify and who was he compared with for something he did 22 years later than the former. So you can see a person in the picture. So he was compared with someone who did something 22 years later than the former. Um, this is an Olympic sport. So when you see this person, recall someone who might have done something tremendous, a tremendous achievement 22 years later, 22 years before this person. মই অসমীয়াটো কৈ দিছো, এই মানুহজন কোন আৰু তেখেতক তেখেতে কৰা কিবা এটা কামৰ বাবে 22 বছৰ আগতে তেখেতৰ 22 বছৰ আগতে আন এজন মানুহে কৰাৰ কাম এটাৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছিলে। আৰু প্ৰশ্নটো হ'ল যে মানুহজন কোন আৰু কাৰ সৈতে তেখেতৰ তুলনা কৰা হৈছিলে, কাৰ সৈতে তেখেতৰ তুলনা কৰা হৈছিলে। 16 done. 17. Another dry one. Okay, the first official Olympic mascot was Dash, who appeared in the 1972 Summer Olympics in Munich. The animal represented the attributes required for athletes: resistance, tenacity, and agility. Simple, I want the name of the first official Olympic mascot. The second question is,
The designer of the same was more known for designing something about a couple of years back. What? মই অসমীয়াটো কৈ দিছো প্ৰথম আনুষ্ঠানিক অলিম্পিকৰ চিহ্ন মেস্কট তাৰ প্ৰথম ওলোৱা হৈছিলে 1972 চনৰ মিউনিখত যি অলিম্পিক হৈছিলে তাত আৰু সেই জন্তুটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলৰ লগত জড়িত বস্তু বা খেলুৱৈৰ অদম্য সাহস তাৰপিছত দুৰন্ত গতি এইবিলাক স্কিলৰ লগত বা এইবিলাক প্ৰতিভাক চিহ্নিত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেই অলিম্পিক চিহ্নটো মোক সেই অলিম্পিক চিহ্নটোৰ নাম লাগে আৰু অলিম্পিক প্ৰতীকটোৰ নাম লাগে আৰু সেই যিজনে সেই অলিম্পিক প্ৰতীকটো বনাইছিলে তেওঁ দুবছৰ বা কেইবাবছৰ মান আগতে অন্য এটা বস্তু বনোৱাৰ বাবে বা অন্য এটা বস্তু নিৰ্মাণ কৰি তোলাৰ বাবে বেছি বাতৰিত আছিলে তেওঁ নিউজত আছিলে অন্য এটা খবৰৰ বাবে অন্য এটা কামৰ বাবে মোক সেই বস্তুটো কি আছিলে মোক সেইটো লাগে মোক অলিম্পিক মেস্কটটোৰ নাম লাগে আৰু সেই ডিজাইনাৰজনে নিৰ্মাণ কৰা সেই বিশেষ বস্তুটো কি আছিলে বেলেগ বিশেষ বস্তুটো কি আছিলে মোৰ সেইটোৰ নাম লাগে Okay, question number 18. Okay, simple. I want the name of this person. So he had said, I let my feet spend as little time on the ground as possible, from the air fast down and from the ground fast up. So this was something said by this famous Olympic sports person. Who is he? মই অসমীয়াটো কৈ দিছো এই বিখ্যাত অলিম্পিক ক্ৰীড়াবিদজন কোন সিমানেই লাগে আৰু তেখেতে ইংৰাজীত এইখিনি কৈছিলে I let my feet spend as little time on the ground as possible, from the air fast down and from the ground fast up. এই বুলি কোৱা এই অলিম্পিক ক্ৰীড়াবিদজনৰ নাম কি বিখ্যাত অলিম্পিক ক্ৰীড়াবিদজনৰ নাম কি Question number 19. Yes, another dry one. So this is an interesting question. So X carried the British team flag and won a silver medal for the 1500 meter at the 1920 Summer Olympics in Antwerp. 39 years later, X received the Nobel Peace Prize in 1959, thus becoming the first and till date the only person to win an Olympic medal and the Nobel Prize. Question is simple. Who is this person? অসমীয়াটো কৈ দিছো এক্স মানুহজনে ব্ৰিটিছ দলৰ পতাকাখন তেওঁ লৈছিলে মানে তেওঁ হাতত তুলি লৈ গৈছিলে 1920 চনৰ সামাৰ অলিম্পিক্সত আৰু তাতে তেখেতে 1500 মিটাৰ দৌৰত এটা ৰূপৰ পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে 39 বছৰ পিছত সেই একে মানুহজনে শান্তিৰ নোবেল বঁটা পাইছিলে 1959 চনত আৰু আজি পৰ্যন্ত তেখেত প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ এনে ব্যক্তি যিয়ে অলিম্পিকৰ পদক আৰু নোবেল বঁটা লাভ কৰিছে নোবেল বঁটা আৰু অলিম্পিকৰ পদক দুয়োটাই লাভ কৰা পৃথিৱীত একমাত্ৰ ব্যক্তি এজনে আছে একমাত্ৰ ব্যক্তি তেখেত প্ৰশ্নটো হ'ল তেখেতৰ নাম কি হু ইজ দিছ পাৰ্চন okay question number 19 done number 20 yes so this is an interesting question you can see a person he is participating in an Olympic sport. So this was an Olympic sport until 1912 Stockholm Olympics. However, this and two of its variants were discontinued afterwards along with few other sports such as tug of war, rope climbing, and hot air ballooning amongst others. So this sport was discontinued after the 1912 Stockholm Olympics. It hasn't been played since then. But before that, until 1912, this was a regular sport. So, if just to give to identify the sport, tell me the name of the sport. মই অসমীয়াটো কৈ দিছো 1912 চনৰ ষ্টকহোম অলিম্পিক্সলৈ
এই খেলবিধ নিয়মীয়া খেল আছিলে অলিম্পিকত, কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা এই খেলবিধ উঠাই লোৱা হ'ল, যিদৰে টাগ অফ ৱাৰ, ৰোপ ক্লাইম্বিং, হট এয়াৰ বেলুনিঙৰ দৰে খেল অলিম্পিক কমিটিয়ে উঠাই ললে খেলৰ পৰা, নিয়মীয়া খেলৰ পৰা। মোক ক'ব লাগে যে এই খেলবিধৰ নাম কি? ফটোখনৰ পৰা ক'ব লাগে যে এই খেলবিধৰ নাম কি? What is the name of the sport? Okay, question number 20 done. 21. Okay, so these are 5 traits. So you have to tell me what are these called in total. Joy of effort, fair play, respect for others, pursuit of excellence, and balance between body, will, and mind. So this is an Olympics quiz. Uh, so what will be these basically? What are these combined known as? Joy of effort, fair play, respect for others, pursuit of excellence, and balance between body, will, and mind. অসমীয়াত এইখিনি একেখিনি কথাই মই ইংৰাজীতে কৈ দিছো। Joy of effort, fair play, respect for others, pursuit of excellence, balance between body, will, and mind. এইখিনিক একলগ কৰি পেলাই অলিম্পিকত কি বুলি জনা যায়? What are these known as? Okay, 21 done. 22. So you can see a photo. So this thing, it was jointly designed by architects Jack Herzog and Pierre de Meuron from Basel-based architecture team Herzog and de Meuron. Project architect Stefan Marbach, artist I. Wewe, and CADG, which was led by chief architect Li Xingkang. So simply tell me, what is the unofficial name of this? এই ফটোখনত দেখা কিবা এটা বস্তু দেখা গৈছে, মোক ক'ব লাগে যে ইয়াৰ অনানুষ্ঠানিক নামটো কি? আনুষ্ঠানিক বা অফিচিয়েল নামটো মোক নালাগে, অনানুষ্ঠানিক বা আনঅফিচিয়েল নামটো মোক ক'লেই হ'ল। এইটো জেক হাৰ্জগ আৰু পিয়েৰ ডে মেৰন নামৰ বেচেল আৰ্কিটেকচাৰৰ দল এটাই বনাইছিলে। তাৰে মুখ্য যিজন আৰ্কিটেক্ট আছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে লি জিংকাং। মোক ক'ব লাগে এই বস্তুটোৰ অনানুষ্ঠানিক নামটো কি, আনঅফিচিয়েল নামটো কি? বস্তুটো কি হয় সেইটো যদি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে তেন্তে অনানুষ্ঠানিক নামটো নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে জানিব। Okay, so this was the second last question of the quiz. So moving forward to the last question of the Olympics since 1896 quiz. Okay. Yes, you can see a person. So question is, what is this French priest's greatest contribution to modern day Olympics? এজন ফ্ৰেঞ্চ ফৰাচী এগৰাকী ধৰ্মযাজক দেখা গৈছে। ফৰাচী ধৰ্মযাজকজনৰ আধুনিক অলিম্পিকলৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ অৱদানটো কি? প্ৰশ্নটো সেইটোৱে। এই ফৰাচী যিজন ধৰ্মযাজক আছে তেওঁৰ আধুনিক অলিম্পিকলৈ সবাতোকৈ ডাঙৰ অৱদানটো কি? What is this French priest's greatest contribution to modern day Olympics? So that was the last question of my quiz. And before officially ending it, let us have a quick recap of all the questions. So, okay, this will be the quick rerun. Who was the first winner of the event and what was the event? Number 2, identify the sport which was played only once in 1900. 3, the difference between the Paris Olympic medals and all the medals which have been made before and after that. 4, who is this person who was honored in the Russian stamp issued in 2013? 5, what was the dash in the live dash shooting which happened only once in Olympic history, 1900 Paris Olympics? 6, name the movie directed by Angelina Jolie
based on the life of this Olympian? 7. Which flag and with which Olympics was this flag associated? 8. Okay, the person who played Tarzan in 12 movies, and he was a very famous swimmer as well, Olympic swimmer. Who was the person? 9. Why only these specific 6 colors were used in the Olympic logo? 10. Which tradition and how is this person associated with this question? Or why is this person in this question? Number 11. Who who is this person you can see in the picture? 12. For what hilarious reason did the Russian Olympic team reach the London Olympics few days late? 13. Dash and dash, two official languages of the Olympics. Name them. 14. What is this famous gesture known about, and why did these two gold medalists do that? Why did the gold medalist do that famous gesture? 15. Yeah, just like the hockey team, which didn't do something, another soccer team didn't do the same. So, what is being talked about here, and which soccer team is being talked about? 16. Who is this person, and with whom was he compared for doing something uh, that person had done 22 years before him? 17. Name of the first Olympic mascot, and the designer, he came into news for designing something before a couple of years before 1972, not a couple of years before 2021, but couple of years before 1972. So why did he come into news, and the name of the official mascot? 18. Who is this person? Famous athlete, famous American athlete. 19. uh, Only person till date to win the Nobel and an Olympic medal. 20. Identify the sport from the picture which was discontinued from the 1912 Stockholm Olympics. 21. So what are these combined known as? 22. I want the unofficial name of this thing, which was designed by Chief Architect Li Xingang. And the last question. And what is this French priest's greatest contribution to today's Olympics, the modern day Olympics? Thank you. So this was all from my side. Thanking Rajibul as well. Thank you, Shantanda, for that brilliant set. Even the participant would agree. And now you have only 300 seconds to submit. Submit as soon as possible. And since this is the last quiz of the fest, why not having a interaction between us? So you will get a Zoom or Gmeet link when you submit the Google form. Just join that meeting. We will have a quick chat also. That's all from the this quiz, and that's all from this fest. Thank you all for joining the fest, and thank you all for joining this quiz.